x bar, y minus y bar, t is equal to cal. Clear? Yes, sir. చెప్పట్లేదు ఇక నేను. Okay, sir. Okay. మళ్ళీ చెప్పి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు, ఇది చెప్తా. కాకపోతే అడిగినాము వద్దులేండి, ఇదేం వద్దులేండి. ఇది కూడా సేమ్ 1.7 ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో సేమ్. Introduction. See here. We know the test of hypothesis equality of two population means is carried out using Z test or T test if there are more than two populations and mean and the measurements are quantitative in nature. Comparison is made between pairs of population at a time, but it is a tedious procedure when there are many populations. For example, 5 machines were used to manufacture a kind product, and the interest of the study is to find whether there is any significant difference in the average productivity due to difference machine adoption. The answer to this kind of questions is to provide the techniques of always variance, commonly abbreviated by ANOVA, analysis of variance here. ANOVA is the technique widely used in the areas of economics, psychology, manufacturing, business. The several means of the example to test the quality of cholesterol, mg, due to various diet foods, to test the quality of average, mg, in different columns, to test the quality of any expenditure per month among different groups. జస్ట్ ఈ ఫిషర్ కనుక్కున్నాడు, మీకు షార్ట్ బిట్స్ లేవు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇదంతా చదవాల్సిన పర్లేదు. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కొచ్రాన్స్ థీరం. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ Coherence theorem, sir. Yeah, coherence, very most in short bit 5 marks. Let y1, y2, y3, y4 and yn denote a random sample drawn from a normal population with mean 0 and variance is sigma square. Mean is 0, variance is sigma square. That is y equivalent to n 0 sigma square. Let us sum of the squares here. Summation of y is equal to 1 xi square. I am placing here that one q1 plus q2 plus q3 plus and so on qk, where qa is the quadratic form. q3 q4 into the quadratic form lo. ఉంటుందా ఉండదా? టేబుల్ వేసినప్పుడు q3 is equal to q3 plus 1 by 2, q3 minus q1 by 2 రాస్తామా లేదా? చతుర్థాంశ విచలనం రాస్తాం. q3 quadratic form y1, y2 and yn r j is equal to 1 to k. The random variables are q1, q2, q3, k is mutually independent on qj by sigma square is a chi-square variant with rj degrees of freedom only. So summation of j is equal to 1 to k rj, that is equal to, and this is called as Cochrane's theorem. అంటే మన q1, q2, q3 ని క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ లో తీసుకుంటే దాని వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అవుతుందని ప్రూవ్ చేస్తాం. దిస్ కండిషన్ ఇస్ రైట్, యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై దిస్ వన్. మేక్ ఫాస్ట్, మేక్ ఫాస్ట్. సార్ ఓన్లీ ఇది రాస్తే సరిపోతుందా? చాలు చాలు. అంటే ఈ కండిషన్ లో మనము ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ q1, q2, q అనుకుంటే అవి ఇండిపెండెంట్ అయితే qi బై సిగ్మా స్క్వేర్ అనేది కై స్క్వేర్ వేరియేట్ అవుతుంది కాబట్టి సమిషన్ ఆఫ్ j ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to k rj అనేది n అవుతుందని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? ఇక చూడండి, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. Discuss ANOVA with few illustrations. Discuss with assignable causes with causes. ఈ రెండు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి. ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. Write the statement of Cochrane's theorem. Discuss with the assumption of t test for two means. Discuss the concept of ANOVA. Distinguish level of difference two means of several means. Second question, third question, fourth question is most important. What we have studied. Any doubts, ask me in the first unit. No more. No. Okay. Second unit. ANOVA one way classification, mathematical model, estimation of sum of squares. Very most important theorem, this one. We are living in data and government world. చదువుతూ పోతాను ఒకసారి. Organizations have realized that the data very precious and valuable resources. Almost every organization is spending huge amount of money on research to make decisions. When the decision maker has a dependent variable which is quantitative variable and independent variable are a factor at various levels, more than 2 levels, then the objective would be in studying whether there is any significant difference in the dependent variable at various levels of an independent variable. Analysis of variance plays a major role in arriving at such decisions. See that there is any significant difference in the several populations.
In this chapter, we have to introduce an analysis of variance one-way classification, mathematical model for one-way classification, principle at least squares method, arrive to normal equations to estimate the parameters of the model here. One-way classification. Suppose a researcher wanted to know the amount spent to the determine the difference among the 5 metropolitan cities. They collected the data from the households N1, N2, N3, and N4, N5. That is, where 5 N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 is equal to N, small n. And the has arranged the obtained information regarding the amount spent entertainment rupees in the table given below. City Y11, Y12, Y12, Y21, 22, 31, 32, 41, 42, 41, 52, N1, N2, N3, N4, N5. This is the basic fundamental. Where IJ is the amount is spent in rupees by jth household from each city. The total variation in the observation YIJ can be split into two components. The variation in the amount spent on entertainment can be attributed, and the variation between cities usually referred to as treatment. The variation in the amount spent on entertainment can be attributed to variation due to within cities, which can be inherent. The variation due to treatment can be attributed to assignable causes and can be detected and controlled by human beings or by some system. In this case, the variation may be acute due to change in lifestyles, food habits, income level of households. The second variation is due to chances with or beyond human control. Now the objective of the problem to examine whether the differences in the average amount spent across cities is significant or not. To answer these questions, we use the analysis of variance one-way classification as the dependent variable may be affected by one of independent variable or factor city. Mathematical model. Write the mathematical model. They will ask the question, a big question. Suppose n observations y j is equal 1, 2, 3 and k j is equal to 1, 2, so on ni. A random variable y are grouped to k treatment size n1, n2 and nk respectively such that summation of y is equal to 1 k ni is equal to n and is given below. So see here y11, y12 and so on yn1 1 idi. This is yn1, y1, y21, y22, y2 and 2. Then yi, yi1, yi2, yin, yi, yk1, yk2, yknk, yk అంటే రాసుకుంటూ nth కండిషన్ ని I కండిషన్ ని k కండిషన్ రాసుకుంటూ otherwise based mathematically or linear regression to quantity the relation between the independent variable and dependent variable. Mathematical formula I already told in the classroom. Yij is equal to mu I plus epsilon plus ij. చెప్పానా లేదా? Yes, sir. Anjum, listen over here, listen. Anjum, you are listening? Yes, sir. Yes, sir. Okay. HTML file JS file. Okay. Mu yij is equal to mu I plus sigma epsilon plus ij. That is mu plus mu I means mu I minus mu. So mu plus alpha I, that is the condition we are simplifying. That is mu I minus mu is equal to alpha I, mu plus alpha I plus epsilon j. Ij is equal to y is equal to 1, 2, 3 and so on. Kj is equal to 1 to n. So yij is the amount spent on entertainment of the jth household from I is equal to 1 to k. Mu is the mean effect. Mu is equal to 1 by n summation I is equal to 1 k ni mu I. So where mu is the fixed effect due to the ithicity, if there no treatment of effect and no chance effect, then the amounts spent on intermediate. Cheppu. Komal. సార్ ఇది అడుగుతున్నట్టును నేనేం అడగలేదు సార్. నీ వాయిసే వినబడితేనో నాకు మళ్ళీ ఆగిపోయాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒక సెకండ్ అండి. మీరు స్టాట్ 2021 బ్యాచా? మీరంతా స్టాట్ 2021 బ్యాచా? Yes, sir. ఎస్ సార్. మ్యాథమెటిక్స్ ది మీకు అది పంపించా గ్రూప్, చూసుకోండి. మధ్యాహ్నం 1:30 to 2:30 3D. Okay, sir. YIJ is the spent on entertainment. J the household, J is 1 to 2. Mu is equal to 1 by n summation of I is equal to 1 to k ni mu I. Where mu is the fixed effect due to ithicity. If there is no treatment effecticity, no chance of effect, then amount spent on entertainment each household. Alpha is the effect ithicity is alpha is equal to mu I minus mu I is equal to 1 to k. This one assumption of the model. They will ask what is the assumption of the model. You have to write these 3-4 conditions. You have to write all populations involved
in the model follow a normal distribution. All populations have the same variant. The samples are randomly selected and dependent on each other. What is that? The same has been writing the formula here. Null hypothesis. You know that H0 is equal to mu1 mu2 mu k and H alpha H alpha 1 alpha 2 alpha k. No treatment effect amount spent entertainment across cities. So we are writing here. Computation of normal equations we are taking here. From table 2.2 we have mean of ith treatment 1 by ni summation of j is equal to ni yij and overall mean yi bar is equal to 1 by summation of I is equal to 1 to k summation of j is equal to 1 to ni yij is equal to 1 by summation of I is equal to 1 to k ni yi bar. So the parameters of the model 2.1 are estimated by the principle of least squares technique by minimizing the error sum of squares and is given by ESS. What is the meaning of ESS? What is the full form of ESS? Anjum? Estimation of sum of square. Estimation of? Sum of square. Very good, very good. Evaru cheptundi? Who told this derivation? ESS, who told? Shravani. Which study center? Nampalli. Came to the practical classes? Yes. Okay, okay. I did not forgot it. If the page see, I will. Okay. Okay. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఏం అడిగా నిన్ను శ్రావణి శ్రావణి దేనికి చెప్పావు ఇప్పుడు నువ్వు ఏం అడిగాను ఆన్సర్ ఏం చెప్పావు జ్యోతి ఓకే సో ఏం అడిగాను ఆన్సర్ ఏం చేసింది శ్రావణి సార్ ఆన్సర్ చేసింది సుమ్య సార్ సుమయ అంటే ఆన్సర్ చేసిందా సరే నేను అడిగింది అది కాదు mu1 mu2 mu k is equal to mu. So from table to computation of normal equation 1 by n summation of j is equal to ni yij. So overall mean y bar is equal to 1 by n summation of I is equal to 1 to k, j is equal to 1 to n yij. So ni yi bar. So the parameters they were taking ESS and in the error sum of squares. నేను అడిగింది పునీత్ ESS, what is the full form of ESS? Error sum of square. That is summation of I is equal to 1 to k, summation of j is equal to 1 to ni, epsilon square ij, summation of I is equal to 1 to k, summation of j is equal to 1 to ni, yij minus mu minus alpha I square. The obtained normal equations of the model, let us differentiate partially the equation with respect to parameters of the model mu and alpha and the equivalent than to 0. Then dou ESS and the partial differentiation, what we are taking the above condition we are taking here. If summation of k is equal to 1, summation of j is equal to 1 to a, yij అదే రాశాను ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి పార్షియల్ చేసి ముందుకు వస్తుందా రాదా దీనంతా ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకున్నాను అనుకోండి dy by dx x స్క్వేర్ అంటే 2x అవుతుందా లేదా 2x ప్లేస్ లో ఇది రాశాను రాసుకోవచ్చా లేదా ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్స్ అండి ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2x ఎక్స్ లో ఇది రాసా summation of I is equal to 1 to k, summation of j is equal to ni yij minus summation of I is equal to 1 to k, j is equal to yij ను mu ను alpha j ను సెపరేట్ చేస్తున్నా మైనస్ ఉంది చేయొచ్చా లేదా అండి చెప్పండి చేయొచ్చా లేదా మళ్ళీ సో summation of I is equal to 1 to k, summation of j is equal to 1 to yij minus n mu ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తారా నాకు n mu ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తారా చెప్పండి so this condition is summation of I is equal to 1 to k, summation of j is equal to n yij కాలం యాసిస్ ఉంటుంది ఈ కాలం మొత్తము న్యాచురల్ నెంబర్ n mu is equal to 0 అవుతుంది
అవుతుంది. y mu minus alpha అని మనం 0 చేసుకోవచ్చు. mu గా రాసుకుంటాం. summation of k is equal to 1 k ni alpha, this is total is ni alpha is equal to 0, that is equal to y bar. So therefore to get alpha, let's rewrite the equation EASS, error sum of square is equal to summation of j is equal to 1 yij minus mu minus alpha I whole square. Then j summation of j is equal to 1 ni y 2j minus mu alpha 2 whole square. ఇది yij, ఇది 2j, ఇది 3j. First the positive, first the second the positive, third the positive, first whole square వస్తాయి. కానీ లోపల ఫస్ట్ ఇక్కడ 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 ఫస్ట్ వైఐజే, y2ij, తర్వాత y3ij, y4j అన్ని హోల్ స్క్వేర్లే రాసుకుంటాం. ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములా అండ్ అప్ టు సో ఆన్ summation of I is equal to 1 ni yij minus mu alpha whole square, summation of j is equal to ni yij minus mu minus alpha k whole square we can write here. So dou es by alpha is equal to 0 minus 2, summation of j is equal to ni yj minus mu alpha minus I is equal to 0. All other terms are vanished. ఎందుకంటే ఎందుకు వ్యానిష్ అవుతాయి చెప్తారా నాకు? ఆల్ అదర్ టైమ్స్ ఆర్ వ్యానిష్ ఎందుకు అవుతాయి? మిమ్మల్ని సార్ అడిగేది. పునీత్ పోయినాడా? ఉన్నాడా క్లాస్లో? లేదు సార్ క్లాస్ వెళ్ళిపోయాడా? వెళ్ళిపోయింది సార్. సో సి హియర్ డో ఎస్ బై డో ఎస్ ఆల్ఫా ఐని మాత్రమే తీసుకుంటాం. మిగతా అన్ని ఆల్ఫా 1లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ఫా కండిషన్లు తీసుకుంటే వ్యానిష్ అయిపోతాయి. సో సమ్మేషన్ ఆఫ్ j is equal to 1 ni yj, సమ్మేషన్ ఆఫ్ మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ j is equal to ni మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ j is equal to అమ్మా ఎందుకు అవుతాయి ఆల్ అదర్ టర్మ్స్ ఆర్ వ్యానిష్ అయ్యారు? అంటే ఇది ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 కాదు కదమ్మా. డో ఎస్ ఆల్ఫా ఐతో చేస్తున్నాం కదా మనము. ఓకే ఓకే. ఆల్ఫా ఐతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా ఇంటూ ఆల్ఫా 1 అవుతుంది. ఆల్ఫా ఐ కాకుండా మిగతా అన్ని 0 కదమ్మా. పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ వాల్యూస్ అన్ని 0 అయిపోతాయి. చేస్తే ఆల్ఫా ఐతో పార్షియల్ ఒక ఆల్ఫా ఐ తప్ప మిగతా అన్ని 0 అవుతాయి కదా. Summation of j is equal to 1 to ni yj minus n mu n minus alpha is equal to 0. So therefore alpha I 1 by ni summation of j is equal to 1 to ni yj minus mu. So therefore substituting these values yj minus y bar is equal to y minus y bar plus yj minus y bar. This is the value of mathematical model. Very most important, this one, computation of normal equation. Very most important. Okay. Then estimation sum of squares. You have to study. Any doubts, I will tell you. Degrees of the freedom also. So this one most not important. You have to study. Any doubts, I will clarify. Okay. Okay, Nandi. Yes, sir. The sum of squares, mean sum of square is divided by associated degrees of freedom called sum of mean sum of squares will equal to st square is equal to sst by k minus 1 sse by n minus k. Clear? Yes. SC square and SSE, SC square and SST, ST square and SST. Suppose a group interested determining whether the teenagers obtained their driving license in approximately the same average across the country. Suppose that the following data is randomly collected from the 4 teenagers in each region of the country. The numbers represent that age which teenagers obtained their driving license. It is ANOVA one factor model. Why? State null and alternative hypothesis give sources of variation in the data. Solution. S. It is ANOVA one way factor model. Yes or no? Yes. One way, because the dependent the dependent variable that is the Komali. Sir. WhatsApp message by you to me. Sir. Huh? నాకు ఎవరైనా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేశారా? 436. ఓకే. లేదు సార్. Who is my integrity someone? Okay. So because the dependent variable are the teenagers which obtain driving license,
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సౌత్ వెస్ట్ సెంట్రల్ ఈస్ట్ లో ఓన్లీ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు మనకు. సో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ రీజనల్ కంట్రీ. ఇది null hypothesis. There are no significant difference average of teenagers which they obtain driving license among the 4 teenagers of the country. Alternative hypothesis, there is significant difference. The difference ఉండకపోతే difference ఉంటుంది, మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. Source of the variation can be occurred, the variation with the region and between the regions. ఎన్ని ఉన్నాయండి? సౌత్ వెస్ట్ సెంట్రల్ ఈస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయా? 5 ఉన్నాయా? N1 ఎన్ని ఉన్నాయండి? 1 2 3 4 మరి N2 అవసరం లేదు, వాడు అడిగింది ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. వై ఇట్ ఇస్ అనోవా ఫ్యాక్ట్ అంటే వాడు ప్రాబ్లం చేయమని అడగల, జస్ట్ ఇది వన్ అనేవో అవుతుందా కాదా, నల్ అవుతుందా కావా డాటా కనుక్కోమని రాశాడు అంతే. కాబట్టి మనం అది రాసేసాం, ప్రాబ్లం చేయమని అడగలే అక్కడ మనల్ని. గివెన్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్ట్స్ అనోవర్ N1 is equal to 5, N2 is equal to 8, N3 is equal to 4, N4 is equal to 5. TSS ఇది క్లాస్ లో చేసాం మనం. స్టేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ కన్సిడర్ స్టడీ, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద స్టడీ, కంప్యూట్ సమ్ ఆఫ్ ఎర్రర్, కంప్యూటేషన్ మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ డ్యూ టు ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ ఎర్రర్. టోటల్ చేయండి అమ్మా, N1 నుంచి N5 వరకు టోటల్ చేయండి. N1 నుంచి N5 వరకు టోటల్ చేయండి. 29. 29. 29. 29 9. 13 17 29 కరెక్టే. సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎన్ని? 5 అంతే కదా? 7 2 3 4 5. అంటే 5 N1 N2 N3 N4 N5. గివెన్ ద టిఎస్ఎస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 800, ఎస్సిటి 200 ఇచ్చాడు. ఫార్ములా ఎస్ఎస్సి ఎర్రర్ కనుక్కోవాలంటే టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్రీట్మెంట్. 800 minus 200 300, 800 minus 200 600. మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ SST by K minus 1. SST ఎంత ఇచ్చినాడు? 200. K అంటే ఎంత? టోటల్ ఎంత? 5. 200 by 450. మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ SST ఎంత ఇచ్చినాడు? SSE ఇది SSE సారీ, ఇది SSE కాదు, SSE మార్చండి దీన్ని. ఇది SSE ప్రింటింగ్. SSE by n minus k 600 by 25 600 by 25 24 600 by 24 that is 25. Clear? అడుగు పునీత్. ఓకే నీ వాయిస్ వినబడుతుంది. ఇన్ an experiment involving the 5 treatments, 13 observations were recorded. For each of the first treatments the following information is provided. Sum of squares due to treatments 200, total sum of squares 800. Compute the following number of observation study, sum of squares due to error, design of freedom for treatments error, mean sum of squares error. K is equal to ఎంతనమ్మా? ఎంత K is equal to? Involving 5 treatments. 5 treatments. ఎన్ని ఎవరు చెప్పింది? Who is that given answer? నేనే సార్. పునీత్. ఓకే. N1 n is equal 13. 13. SST is equal ట్రీట్మెంట్ అంటే 200. స్క్వేర్ మీన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే టోటల్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఎంత ఇచ్చినాడు? 860 ఇక్కడ ఇచ్చినాడు వీడు. అది క్వశ్చన్ కింద వాల్యూస్ ఒకటి తీసుకున్న, పైన క్వశ్చన్ లో వాల్యూస్ ట్రీట్మెంట్ 13 ఈచ్ ఆఫ్ ఎంటీ ప్రొవైడెడ్ 200. టిఎస్ఎస్ ఎంత ఇచ్చినాం? 800 కదా ఇచ్చింది సార్. ఒక నిమిషం. K is equal to 5, N is equal to 13, SST 220. అయితే ఇది దీన్ని 220 చేద్దాం. ఓకే, దీన్ని 220, దీన్ని 860 చేద్దాం. బుక్లో కూడా మార్చండి 820 260 క్వశ్చన్ మార్చేస్తే అయిపోతుంది. So K is equal to 5, 220 860. The number of observations are 13. Number of observations 13 into 5 ఎంత? 65. Sum of error SSE TSS 860 minus 220, that is 640. 860 240 degrees of error. K minus 1. Total is 5 minus 1 4.
degrees of error n minus k 65 minus 160. Errors SSE by k minus 1, SSE by k minus 1. This is the one problem. Clear? Any doubts? 2.4.6 ఒకసారి చూస్తారా మీరు? 2.4.6, 4.7. 4.7 నేను చెప్తా. 4.7 నేను చెప్తా. 4.6 సేమ్. You have to do it. Okay? Okay. 2.4.7. Information regarding the test of score. Samples of student, 3 different of majors given below. Sample size of major, marketing, finance and operation. Major of marketing, finance, operation. Compute overall mean. Compute various sum of squares and mean sum of squares. Given that k is equal to ఎంత ఇచ్చినాడండి? 3 ఇచ్చినాడు అవునా? 3 treatments. Yeah, n1 is equal to ఎంత ఇచ్చినాడండి? 12 12 అండి ఇది 1 2 కాదు రాయండి 12 ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ 12 9 12 క్లియర్ Okay, sir. ఓకే సో n is equal to ఫస్ట్ చెప్ప టోటల్ చూడండి ఒకసారి 24 9 ఎంత ఫస్ట్ రో టోటల్ 33 అవునా 3. 33 క్లియర్ Yes, sir. Yes. y1 is equal to ఫస్ట్ ఇది చూడండి y1 is equal to 24 అన్నాడు ఎక్కడ ఏది 24 Yes, sir. Average marketing. యావరేజ్ మార్కెటింగ్ ఎక్కడ ఉందా Sir, just a Average, marketing sir. average. ఫస్ట్ వన్ అను మార్కెట్ యావరేజ్ లో మార్కెటింగ్ యావరేజ్ మార్కెటింగ్ 24 25 26 ఇది ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పడాలి పల్లె y is equal to 25 y is equal to 26 క్లియరా Yes, sir. శాంపిల్ వేరియన్స్ y is equal to 1 2 3 s1 స్క్వేర్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ 18 71 10 ఇది 71 అండి 7 కాదు 71 ఓకే Yes, sir. SST is equal summation of y is equal to 1 to k yj is equal to 1 a y minus summation of y is equal to 1 to k n square ya minus y bar whole square ya minus y summation of y is equal to 1 to k summation of j is equal to 1 to n. It's 12 ఎక్కడ వచ్చి 12 ఎక్కడ వచ్చింది ఫస్ట్ ది 12 9 12 ఫస్ట్ మార్కెటింగ్ దెన్ ఫైనాన్స్ దెన్ ఆపరేషన్ అవునా Yes, sir. N1. Yes, sir. n1 at 24 minus 25 whole square second దాంట్లోకి వెళ్ళి 24 minus 25 whole square 25 minus 25 whole square అంటే ఓవరాల్ 25 తీసేస్తున్నాం మనం 25 తీసేస్తున్నాం 24 minus 25 25 minus 25 26 minus 25 that is our value is 24 then SSE error square yij minus y bar whole square so we know that the sample variance of the y statement is yij minus y bar by n minus 1 whole square where SSE is equal summation of y is equal to 1 to k n1 minus 2 n1 ఎంత ఉందండి ఇక్కడ 12. 12 minus 1 into 18 తర్వాత 9 minus 1 into 7 9 minus 1 into 7 9 into 364 TSS ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ TSS minus SST plus SSC is equal to 388 388 ఎక్కడ వచ్చిందయ్యా ఎక్కడ వచ్చింది పుణ్య ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా టీఎస్ఎస్ వచ్చింది టీఎస్ఎస్ ఎంతో చెప్పండి నాకు టీఎస్ఎస్ మీరు హలో So TSS minus SST plus SSC is equal to 388. SST by K minus 1, 24 by 3 minus 1 by 12. SSC is equal to 33. Total value first one 33 by minus K. That is 12.3. That is a one of mean sum of square due to error. Then example in an experiment design 18 experimental units were used for the first treatment.
10 experimental units for the second treatment, 15 experimental units for the find the third treatment, and 24 experimental units for the fourth treatment. The following information obtained from the experiment. Treatment: sample variance and average. A 36, 20, 58, B 25, 52, C 49, 60, D 35, 38. State the null hypothesis and alternative hypothesis. Average 58, 52, 60, 48. State the null hypothesis and alternate hypothesis. Compute overall the mean. Compute various sum of squares and mean sum of squares. So H is equal to mu1, mu2, mu3, mu4, and also Hn is equal to mu1 not equal to mu2 not equal to mu3 not equal to mu4. Overall mean we are taking here 1, 2, 3, 4. ABCD 4 ఉన్నాయి. We are taking mean 4. N1 is equal to నలభై ఆరు 54. So this is a given that value here, summation of 50, 54 minus 36, 54 minus, అంటే ఓవరాల్ మెయిన్ లోకి వెళ్ళి తీసేస్తున్నాను నేను, ఓవరాల్ మెయిన్ లోకి వెళ్ళి తీసేస్తున్నాను అది. అప్పుడు తీసేస్తే ఇక్కడ తీసేస్తే 52 minus 54.5. సో ఈ రకంగా 52 minus 25 ఈ రకంగా తీసుకుంటూ పోతే N1 is equal to 80, N2 is equal to 10, N3 is equal to 15, N2 is equal to 4, Y1 is equal to 58, 52, 60, 48, that is 36, 25, 49, 35. We are taking the values here. So variance S1 square is equal to 36, S2 square is equal to 25, and sample variance S3 is equal to 49, S4 is equal to 35. So we are applying the formula 18 plus 58 minus so therefore 18 into summation of 55 point minus 54.5 whole square, 52 minus 54.5 whole square. ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. So therefore SST value and means SST by AC square, we are finding the values in this one. Any doubts in this unit? Ask me, please. Any doubts? సార్ Puneet adu. ఒకసారి ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి లైన్ లో చెప్తారా? ఎస్ఎస్టి, టిఎస్ఎస్, ఈ ఎస్ఎస్సి. దానికంటే ముందు ఒకటి చెప్పి దానికంటే ముందు ఒకటి చెప్పి చెప్తా. దానికంటే ముందు ఒకటి చెప్తా. చెక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. మోడల్ ఆన్సర్స్ చదవండి. ఎవరు మాట్లాడదు. ఏ నెంబర్ రౌండ్ చేశాను? ఏం చేశాను? మిమ్మల్ని అడిగేది పునీత్. హలో, సెకండ్ 20 2.8 లో 20. Yes sir. Round it this one. Mage, what is the principle of least squares? How do you estimate the parameters ANOVA one factor of model? Clear all of you? Yes, sir. Right. I am clearing and I will go to the before part. Second unit. అక్కడే ఫాస్ట్ పునీత్ నేర్చుకోవాలి. Mathematical model very important, Puneet. Okay, mathematical model, that is a T is equal to x minus y bar x bar minus y bar by under root of 1 by n1 plus 1 by n2. So x bar by 1 bar ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అనేది ఇది రాయాల్సిన పని లేదు. x minus x bar xi minus x bar whole square ని మన n minus 1 n1 minus 1 s1 whole square n2 minus 1 s2 whole square ఫార్ములాలో రాస్తున్నాం. x minus x bar whole square అంటే మనం వచ్చిన విలువలో సమ్మేషన్ ఆఫ్ x, అంటే ఇచ్చిన x లోని టోటల్ వాల్యూస్ మీన్ అనుకొని x మైనస్ x బార్ చేస్తాం. y లో ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ అనుకొని y మైనస్ y బార్ చేస్తాం. ఇగో అక్కడనే ఇక్కడ రాసిన చూడండి. ఇగో xi మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ అంటేనే 113.71, y మైనస్ y బార్ అంటే 22.62. కింద రాసేది n1 plus n2 minus 2, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. క్లియర్? ఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది, ఇది ఎస్ అవుతుంది. సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇది వచ్చిన తర్వాత టీ ఈజ్ ఈక్వల్ x బార్ మైనస్ y బార్ బై s అండర్ రూట్ ఆఫ్
ఎక్స్ బార్ వై బార్ అంటే ఎక్స్ బార్ అంటే ఫస్ట్ దానిలో వచ్చిన మీను, వై బార్ అంటే సెకండ్ దానిలో వచ్చిన మీను. దాన్ని అక్కడ చేస్తాం, టీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అది ప్లస్ ఏ రాని మైనస్ ఏ రాని, అక్కడ ఎస్ఏ రాని మైనస్ ఏ రాని, ఎస్ఏ రాని మైనస్ ఏ రాని మాడ్యులేట్ చేస్తాం, అది ప్లస్ వస్తుంది. అది ఏ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కింద వాడు కనుక్కోమంటాడో చూసి మనము పుస్తకంలో ఉన్న వాల్యూస్ 1 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమా, 2 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమా, సారీ 5 డిగ్రీస్ ఆఫ్, సారీ 1% ఆఫ్ ఎల్బోయిస్తా, 5% ఎల్బోయిస్తా వాడు అడుగుతాడు. ఇక్కడ క్లియర్ గా అడిగాడు పునీత్, నేను చెప్పడం మర్చిపోయినాను. ఇక్కడ వన్ టేల్ అని అన్నాడా? ఒక దగ్గర అన్నాడు మీకు వన్ టేల్ అని, అడుగుతాడు 1 టేల్ 2 టేల్ అంటాడు, 1 టేలే ఉంటుంది. సో 1 టేల్ 2 టేల్ ఏం అడగలేకపోతే మీరు 1% 5% ఏదో ఒకటి రాయండి. హలో, ఓకే. వాడు ఏమనకపోతే 1% 2% అంటే మీరు అక్కడ రాయొచ్చు. సో సి హియర్ 1% 5% రాయండి. సో దానికి దీనికి నెగిటివ్ అవుతుందా పాజిటివ్ అవుతుందా చూడండి. ఇది కూడా, ఇది ఏమో డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తే N1 N2 N3 N4 ఇచ్చుకొని, ఇంతకుముందు దాంట్లో ఏమో మనం ఈ వాల్యూస్ సబ్మిట్ చేసాం, అవునా? ఇక్కడ ఏమో అవసరం లేదు, వాడు N1 N2 N3 ఇచ్చినాడు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా వేసి వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ బార్ వై బార్ వేసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ N1 N2 ఇచ్చినాడు, ఎక్స్ బార్ వై బార్ డైరెక్ట్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి నాకు ఎస్ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఫైండ్ అవుట్ చేసి టీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నాను. ఇది కూడా సేమ్ మెథడ్, ఇది కూడా సేమ్ మెథడ్. ఇప్పుడు నేను ఇదిగో ఇది 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 నేను ఇది ఇప్పుడు 1.1.6 ఇది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి. ఇది చెప్పలేదు, చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్, రీసెర్చ్ agency wanted to know how much households are willing to send on purchase 2-bedroom flat in 2 locations, Hyderabad and Bangalore. To study, this research agency has collected data relating the above statement are given below. 40 to 50, 65, 45, the given data here. To test the whether significant increasing in the willingness to spend the plots by the households to Bangalore to Hyderabad, the households and test 1% level of significance. So significance set the null hypothesis. There is significant between mu x greater than less than or xy, mu x greater than xy. This is alternative hypothesis. Here given the values 4400, 38 values rasa nenu. X d is equal to xi minus a by h. See here from an attributive value x and y, a is equal to 5000. Research on households spend the budget to flats location. Agency has got the statement given below. X ఏ 5000 ఎక్కడ ఉందా పుని? ఇచ్చిన ఫామ్ ఇచ్చిన టేబుల్లో 5000 ఉందా? 5000 అయితే లేదు సార్, 5000 అండ్ ఎబో ఉంది. 6500. సెకండ్ దాంట్లో ఆర్బిట్రరీ వాల్యూ కింద 5000 6000 తీసుకున్నాడు. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకున్నాడు అట్లా. తీసుకోవచ్చా? అంటే మామూలు ఇంతకుముందు మనం మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు అస్యూమ్డ్ మీన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, యు హావ్ టు అస్యూమ్డ్ మీన్. 5000 6000 తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ 1000. అప్పుడు మనం దాన్ని అందులో నుంచి 5000 తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమైతుంది? 44 అండ్ 5000 మైనస్ 4400 600 అవుతుందా? 600/100 అవునా? ఇప్పుడు పునీత్ ఇక్కడ ఎక్స్ 5000 మైనస్ 4400 600/h 100 అంటే -6 అవుతుందా కాదా? సరే సార్, రకంగా ఇది ఒకసారి చెయ్యండి. ఇది నేను ఒకసారి బ్లాక్ బోర్డ్ మీద నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది ఒకటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ వన్. బ్లాక్ బోర్డ్ మీద నేను క్లారిటీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. సో దిస్ వన్. ఎనీ డౌట్స్ ఫర్ దీస్ 2 యూనిట్స్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై. సార్ ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ 31 ఓపెన్ చేయరా? పోతున్నా. నీకు ఎల్పిపి నెక్స్ట్ సండే నుంచి పునీత్. సార్ నీకు ఎల్పిపి నెక్స్ట్ సండే నుంచి, ఈ సండే లేదు. ఓకే సార్. 31
ఇదేగా సార్ ఇందాక నేను అడిగింది, మన సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్, ఎస్ఎస్టి, ఎస్ఎస్సి, టిఎస్ఎస్ మనం థర్డ్ యూనిట్ పోలే కదా ఇంకా. లేదు, ఇందాక నేను ఫార్ములాస్ అడిగాను సార్. ఇది చెప్తా ఇప్పుడు ఇది థర్డ్ యూనిట్ లో ఉంది. థర్డ్ యూనిట్ లో అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ వన్ వే క్లాసిఫికేషన్ లో ఇది ఇది వద్దు, ఇది ఎఫ్ టెస్ట్ ఇది మర్చిపో, ఇది తప్పు ఉంది. ట్రీట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అంటే K-1, ఎర్రర్ అంటే N-K, టోటల్ అంటే ఈ రెండు N-1. ఎస్ఎస్సి అంటే ట్రీట్మెంట్ అంటే T, ఎర్రర్ అంటే E, టోటల్ అంటే SS. ఎస్ స్క్వేర్ టీ అంటే SST, S స్క్వేర్ E అంటే ఇది, F స్టాటిస్టిక్స్ అంటే S స్క్వేర్ బై E, దట్ ఈస్ F ఆఫ్ K-1. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వస్తే మనకు కావాల్సిన వస్తే G²/N. అంటే ఇప్పుడు టేబుల్, ఒక్క నిమిషం, మనం టేబుల్ వేస్తాం. టేబుల్ వేస్తే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ వస్తే G వస్తుంది. G²/N చేస్తే కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. క్లియర్? ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, మళ్ళీ ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఆన్ ఫ్రైడే. సాటర్డే రోజు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్ చెప్తా. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చెప్తూ ఇంపార్టెంట్ చెప్తా. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన అదేందో చెప్పినట్టున్నా, అది బాగా ప్రిపేర్ అయ్యండి. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ క్లారిఫై. ఎనీ మోర్ ప్లీజ్? ఎక్సెప్ట్ పునీత్, ఎనీవన్? ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి, లేకపోతే రావు. సాహితీ, యూ షుడ్ అండర్స్టూడ్. Yes, sir. హైదరాబాద్ సెంటర్, యూ? Begumpet Center, sir. Hyderabad only. You have understood? Okay. So if you did not understood anything, write on paper and tell me, I will clarify your doubts. Okay? Next week we can go to the third and fourth units, prepare them, and we'll go to the problems as well as the theoretical part what we have learned in the classroom. This also you have to see here. First question, this one I am showing on your screen. Third question, అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులు ఇచ్చాడు, కనుక్కోమని ఖాళీలు ఇచ్చి. మనం లాస్ట్ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో వీఆర్ ఫైండింగ్ దీస్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. The question marks also we have to find in the classroom work. Okay? Okay, sir. Any doubts you can ask me, otherwise we can meet again next class. Okay? So thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.